Markus Stenz wordt de nieuwe chef-dirigent van het Radio Filharmonisch Orkest vanaf 2012. En daarmee heeft het orkest een echt grote vis binnengesleept. Gastdirigent in de Verenigde Staten bij de grote orkesten, Los Angeles, Chicago, Europa trouwens ook. Concertgebouworkest nodigt hem vaak uit. Hij is een meesterlijk muzikus die heel complexe muziek toegankelijk en begrijpelijk kan maken. En hij is een rascommunicator. Hoog tijd voor een ontmoeting met de nieuwe chef Markus Stenz. Dear Markus, it's a great honor and a pleasure to welcome you here in our midst. It's a perfect fit between the conductor and the orchestra. Both are rapidly developing and both are ambitious and both are known for their excellence in distinguished and adventurous repertoire. And also there's a perfect fit between the media task that this organization has and Markus Stenz. And I would like to congratulate you and the staff of the RFO for making this perfect fit a perfect fit. I would like to compliment Kees as well for it. You conduct orchestras in Los Angeles, in Chicago, Concertgebouw Orchestra on a regular basis. You're music director in Cologne. Why Hilversum? I mean, who knows Hilversum? Oh, listen, that's almost a provocation. When I've talked to friends of mine, people who are not even necessarily connected to the music business in the recent past about this appointment, they all knew what Hilversum was about. The pioneering spirit, the exemplary recordings, you know, the high quality that you can expect from this orchestra. It's, no, make no mistake, it's a household name beyond the Dutch borders. Markus, wir sind sehr froh und stolz und freuen uns sehr, dich als den neuen Chefdirigenten des RFO ab August 2012 ankündigen zu können. Warum diese Freude? Ich werde es erklären. Du bist uns ja nicht ganz unbekannt. So tragen verschiedene legendäre Ausführungen in der Matinee deine Handschrift. Dabei denke ich an Bert Spitzels Earth Dances, aber auch an The Tempest von Hades und Kagels Sang de Bachspassion. What I loved was the symphonic confidence that an orchestra needs, combined with the sensitivity you need in order to do justice to opera. The sounds that the orchestra produces have to be so delicate in order to let the singers breathe. And it was absolutely palpable then that this orchestra is capable of all those colors and of the in-between shadows. Since then, Jaap van Zweden has done a fabulous job. High quality work, very passionate work, very stimulating work, very demanding work. And you know, the orchestra has established itself as a top international orchestra. Danke vielmals. Wir freuen uns sehr. Buitengewoon prettig dat hij komt, omdat onze optredens met hem ook heel erg succesvol waren en ook een vertrouwen geven naar de toekomst en dat wij geweldig zullen samenwerken. Ja, geweldige dirigent, leuke man, verheug me erop. Stenz is ongelooflijk precieze dirigent. Hij heeft een geweldig overzicht van de partituur altijd. Hij bereidt zich geweldig voor en hij is nooit gek te krijgen. Ook al heb je eigenlijk te weinig tijd voor een verschrikkelijk moeilijk stuk, hij is altijd in control. Dat vind ik echt geweldig. Nou, ik ben dolblij dat hij komt. Hartstikke goede dirigent, denk ik. En helemaal voor de stukken en het repertoire wat wij vaak spelen, dat hij geweldig is. When a new chief conductor or music director signs the contract, usually he says something in the margin. You know, what I would love to do is this or that specific work. That is a dream score that I would like to see performed. Do you have a piece like that? Rather than mentioning one particular piece, what drives me as a musician is building the bridge between the milestones of the past and the truly exciting music written in our time. And I don't think there is an organization as well suited to this particular task
as is the RFO. En wat zo prachtig is aan Markus Stenz, dat is dat hij heel erg van binnenuit betrokken is bij de nieuwe muziek. Weet hij ook ontzettend veel van, heeft er ook een enorme voorliefde voor. En tegelijkertijd ook heel erg van binnenuit die klassieke muziektraditie kent. Dus hij brengt eigenlijk het beste van twee werelden bij elkaar. En daarom past hij zo ontzettend goed bij de Omroep, past hij zo ontzettend goed bij het Muziekcentrum van de Omroep en bij de Omroepseries. How do you build bridges between the new repertoire, new music, and ignorant or even audiences who are afraid of new music? How do you reach them? Well, I personally am very relaxed about the idea that somebody might not have heard of a certain composer. I think a strong piece will speak and it will unveil its beauty because it's there. It's a gem and it's there to be discovered. I don't buy into all that pessimism. I'm very optimistic about the robust art form that we inhabit. Classical music is unfolding. There are composers writing fabulous music as we speak. And all we need to do is to present it, to play it properly, to give it our full commitment. And I feel that with the pioneering spirit that inhabits the RFO, it is possible to authentically conquer those corners. There's hardly a limit when you want to dream up a fascinating new project. And that is what this organization can stand for. It can bring music to people, and it can reach out, and it can touch people. It can reach people with what music does best, with emotion. I know you can do it. I would think our common goal, our common quest should be to bring music alive audaciously, fearlessly, and make this, our time together, a most vibrant time with music. That is my wish. It is certainly not possible without trust. You have given me your trust, I promise. My trust is all yours. Let's make it work. I so look forward to it, and I thank you very much. Ik ben echt blij met hem, omdat ik denk dat het juiste antwoord is op de symboolpolitiek die je nu uit Den Haag voelt komen. En dat is dat kunst maar weg moet omdat het verslaafd zou zijn aan subsidie. Het risico en het gevaar wat er nu loopt is dat zeg maar, dingen weggehaald worden die nooit meer terugkomen en die toch van grote waarde zijn. Wat wij denken is dat we samen met de omroepen en het Muziekcentrum van de Omroep een soort antwoord hebben gevonden op dat soort symboolpolitiek. En dat is op hoog niveau aparte en bijzondere dingen doen die zeg maar, een motor zijn in het Nederlandse muziekleven. There are certain things that we as an organization can influence. There are others that we can't. So what we can strengthen, of course, is our performance. We can be very meticulous in our choice of repertoire. We can make sure that we reach people. We can make sure that we work together with the next generation. We can make sure that we have the right setup for an output as classical music. That is where I see my role as a chief conductor. Welcome to Hilversum. Are you going to study Dutch? We shall see. We shall see. Markus Stenz, welcome to Hilversum. It's so good to have you. Thank you, Hans. Thank you.